Hello everyone, how are you doing all? I am Suma Reddy, teacher of English working in a government higher primary school, Bhimasamudra, Chitradurga Taluk, Chitradurga district. Today we are going to know more about two of the most important writers from Indian English literature. They are K Narayan and Raja Rao. Why these two important writers is because both of these writers were mentioned in the 10th textbook of Karnataka state syllabus. So I want to help all those 10th students by this way. So listen attentively. So let's start with K Narayan. Do you know what is his full name? When did he born? What are his important works? And what are the important honors he received? Do you know all these things? If not, let's know these things, okay? So, Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayana Swami. This is his complete name. And we call him as K Narayan. He is famously known as K Narayan. His full name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayana Swami. Okay, he is born on 10th October 1906 and died on 13th May 2001. And he is best known for his trilogy. What is trilogy? Is a set of 3 books interconnected or interrelated. 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಂದರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಿಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. K Narayan is famous for his trilogy. What are the name of the books of the trilogy? Let's know now. The first one is Swami and his friends. Second one is The Bachelor of Arts. Third one is The English Teacher. What are his books in that trilogy? Swami and his friends. Come on, yes. Swami and his friends. The Bachelor of Arts and The English Teacher. Do you know, in Swami and his friends, he introduced a fictional town. Fictional town means the town which does not exist, which is not at all real. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ K Narayan ರವರು. ಯಾವುದದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ. K Narayan introduced a fictional city from the South India and it is called as Malgudi. He is very famous for creating this fictional town. So in which work he created this town? It is Swami and his friends. Okay, and most of his works are set in Malgudi. ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಟೌನ್, ಏನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಒಂದು ಊರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಅಂತ, ಆ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೌನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ containing Malgudi as a fictional town. Okay, and his two most celebrated works are, the first one is The Financial Expert, that is also a novel, and the second one is Malgudi Days. Have you heard this name? Remember, Malgudi Days is a short story collection. How many stories it contains is 32. Malgudi Days is the short story collection which contains 32 stories, and this was this was presented as a television series by Shankar Nag in the beginning, and later Kavita Lankesh. Both of them made Malgudi Days as a television series. Some of the stories they took and they made it the
ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಂತ್ ನಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು television series. Okay, and for this television series R.K. Lakshman was the sketch artist. Andre R.K. Narayan, R.K. Lakshman, can you find the similarity? Yes, ಏನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣನ ತಮ್ಮ ಯಾರು, ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರವರು ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರವರು ಅವರು ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಟೈಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಕಾಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಲಜಿ, ಸೆಮಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ trilogy. What is that? What are the three works that are in the trilogy? Swami and his friends, the Bachelor of Arts, and the English teacher. The next is the financial expert, the Malgudi days. Okay, these are the 5 works. And his most important novel is The Guide. Have you heard this name? There is a movie in Hindi, Guide, which was casted by Devanand and Sharmila Tagore. Have you seen? If not, please watch that movie, because it is based on R.K. Narayan's The Guide novel. Okay, and this novel brought Narayan the 1960th Sahitya Academy Award for this work, for the work Guide. He received Sahitya Academy Award. And the movie adoption, The Guide ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂವಿಯ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ Padma Bhushana, Padma Vibhushan, both the awards he received. Okay, and he was also nominated for Rajya Sabha. This is a little introduction of R.K. Narayan. And the next writer is K Raja Rao. K Raja Rao is given to you as a project. So listen attentively and make use of it for doing your project. Okay. He is also one of the most important writers from English language, novels and short stories. He also has written short stories and English novels. And he was born on 8th November 1908 and died on 8th July 2006. And his graduation was done from the Osmania University and University of Madras. And his most important works are, first one is The Serpent and the Rope, and second one is Kantapura. The Serpent of the Rope is very important because it won the Sahitya Academy Award in 1964. Do you remember when did R.K. Narayan won this Sahitya Academy Award? For which work? R.K. Narayan won Sahitya Academy in 1960 for The Guide. K Raja Rao won Sahitya Academy Award for The Serpent and the Rope in the year 1964. So it is very important. And next is Kantapura. Kantapura is his best known novel. Why? Because it is narrated in the form of Sthala Purana. Sthala Purana ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಂತಾಪುರ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಂತಾಪುರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ novel. Okay, and
K Raja Rao is very much influenced by Mahatma Gandhi and his philosophy. So he started wearing khadi and he started following Gandhi, and he wrote a book on Gandhi. He wrote a biography on Gandhi. Let me clear here what is biography and what is autobiography. K Raja Rao wrote The Great Indian Way, a life of Mahatma Gandhi biography. ಕೆ ರಾಜಾರಾವ್ರವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿದ್ವಿ? ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಚರಿತ್ರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ? ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ. ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ. And it was originally written in English and it is named as The Story of My Experiments with Truth. Is translated by Goruru Ramaswamy Iyengar. Goruru Ramaswamy Iyengar translated this work in Kannada and he named it as Satyanveshane. Okay? And do you know who has called ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಡು ಯು ನೋ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೀ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯೆಟ್ and he has written Gitanjali, and for that Gitanjali is a collection of poems by Rabindranath Tagore, and for this he received not only for this, for all of his works he received Nobel Prize in 1913. So Rabindranath Tagore called Mohanadasa Karamachanda Gandhi as Mahatma. Okay, please remember this. And Goruru Ramaswamy Iyengar is very famous for his work Bhutayyana Maga Ayyu. This was also made into ಮೂವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿಲಿ, ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಾಂಧಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥೆ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರುತ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ. ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ರಾಜಾರಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ 1964, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಪದ್ಮ Vibhushana. These are all the details about these two writers. I hope it will help you all. Don't forget to write down all those important things, and if you want, please go through the internet and search some more information about these writers, and you can read Malgudi Days also.